detective news from across South Sudan and beyond. You are listening to iRadio, bringing you programs that offer you an in-depth look at the issues that affect you. iRadio, your eye on South Sudan. The Dawn on iRadio. Right, a very good morning to you and welcome to the second hour of the Dawn program here on our radio, live broadcast from the capital, Juba. I'm your host, Emmanuel J, Akile, and today is Thursday, the 13th of November 2025. It's now 12 minutes after the hour of 7. مرحبا بك في الساعة الثانية لبرنامج دون الصباحي، مستمع راديو في كل مكان، وده البث المباشر اللي بيجيك من العاصمة جوبا. خلينا نقرأ بعض من الرسائل هنا اللي بيجينا على الفيسبوك بيج بتاعنا، وده طبعا في برنامج الدون الصباحي. عندنا رسالة هنا بيقول good morning Emmanuel and also the management of iRadio. My regards to all the listeners and regular callers of iRadio. And then he was saying the decrees yesterday were unique to me and as a citizen of this country, and we cry for peace here in South Sudan. That is Sebit Abraham. Another message here coming in from Jidina Loth, who said good morning people, those who are actually suffering. He's talking about the issue of insecurity. And then we have Anyek Akech Lual, who's saying good morning iRadio, is watching us live from Warab State, particularly in Kwajok. We also have Makwindu Manut, who's saying good morning iRadio, I'm watching you live from High Darajat of Western Bahr al-Ghazal Estate, that is in Wow, and is sending his greetings to us in the studio and also to the friends and the family of iRadio. And another message here from Patrick Adidi, who said good morning Emmanuel Joseph, and also to the listeners of iRadio, and saying sending his greetings actually to the students of Yambio Health Science Institute, and is watching us live from Western Equatoria State in Yambio. نمشي لفاصل ده ومنه حنيجي نتكلم في موضوع بتاع اتفاقية السلام المنشط و the revitalized peace agreement. طبعا أول امبارح كان في اجتماع بتاع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة أو the United Nations Security Council اللي عملوا اجتماع بتاعهم، وده طبعا في موضوع بتاع السلام في جنوب السودان والوضع في جنوب السودان عامة، وعدد من الناس يتكلموا في الموضوع ده. وامبارح في برنامج السندا ونحن سمعنا برضو من عدد من المسؤولين بما فيه جان بيير لاكروي اللي هو مسؤول بتاعت بيس كيبينج ميشن بتاعت اليو ان عالميا، وهو يتكلم امبارح عن الوضع في جنوب السودان بعد زيارة بتاعه هنا. وبرضو احنا سمعنا من سامي اللي هي طبعا executive director بتاع او المسؤولة بتاع UN Women، اتكلمت برضو عن الوضع في جنوب السودان. هنا في برنامج الدون حنسمع من ممثلة بتاع الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي اتكلمت امبارح في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عن الوضع في جنوب السودان، وده طبعا بيقع على عاتق بتاع القادة والبارتنرز او الشركاء اللي بيصب في اتفاقية السلام المنشط. نسمع منها.
political violence against South Sudanese citizens is escalating. First Vice President Machar is under arrest, and the transitional government is failing to meet the most basic needs of its citizens. South Sudan's leaders must immediately reverse course. The United States calls on political leaders to engage in direct dialogue and clearly renounce this violence. The international community has provided extraordinary political and economic assistance since South Sudan's independence. The United States alone has contributed over $9 billion in direct bilateral assistance, in addition to billions of dollars more in contributions to international and regional organizations. Unfortunately, the transitional government has not done its part. Far too often, it actively hinders delivery of humanitarian assistance and obstructs UNMISS in their mandated activities and operations. Rather than using public revenue to improve the lives of its citizens, South Sudan's leaders have instead prioritized personal enrichment. Humanitarian needs today are at an all-time high, despite $25 billion in oil revenue since its independence in 2011. Some international organizations have continued with a business-as-usual approach, calling for more donations without calling out the transitional government for its role in South Sudan's largely man-made crisis. It is particularly regrettable when UN agency representatives will not hold the host government accountable for these perpetual practices. The transitional government must start using public revenue to pay salaries to public officials, including security services, and fund health, education, and other essential services. It must also immediately cooperate with UNMISS and cease impeding the mission and harassing its people. The transitional government must also stop obstructing those who facilitate or provide humanitarian assistance and civilian protection. We strongly condemn the seizure of food aid by government security forces and the ambush of UNMISS forces by armed elements in Western Equatoria. In addition, authorities have imposed extra legal fees and denied humanitarian assistance for political purposes. These indefensible actions, along with spreading violence, make South Sudan one of the most difficult and dangerous places in the world to deliver assistance. When South Sudan's leaders make headway tackling corruption and restoring the country's economy and social welfare system, they will begin to restore confidence in the transitional government's commitment to peace, stability, and reconciliation. Such progress will also attract greater support and long-term investment. ده كانت ممثلة بتاع الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة اللي كانت بتتكلم أول امبارح يوم 11، وده طبعا في الاجتماع اللي هم عملوه الخاص عن الأوضاع أو الوضع في جنوب السودان والسودان برضو. وده طبعا هناك هي بتتكلم في إنه حاجات ما كويس في جنوب السودان. اتفاقية السلام لازم تنفيذ بتاعه يمشي بالطريقة الكويس. بتنادي من أجل الحوار بين أطراف بتاع اتفاقية السلام، ومن أجل إنه يكون في التزام في تنفيذ بتاع البنود المتبقية لتنفيذ الشامل لاتفاقية السلام المنشط. هي برضو يتكلمت عن القبض بتاع الدكتور رياك مشار النائب الأول لرئيس الجمهورية الموقوف من شغل بتاعه، ومحكمة طبعا مستمر. دي بعد من الحاجات اللي هي ناقشت فيه امبارح أول امبارح. وخلينا نمشي ونسمع من سفيرة سيسيليا أدينغ، وهي طبعا السفيرة بتاع جنوب السودان لدى الأمم المتحدة، وهي تكلمت أول امبارح في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وقالت كده عن موقف بتاع جنوب السودان. نسمع لخطاب بتاع سيسيليا أدينغ. The Republic of South Sudan wishes to express its sincere appreciation to this United Nations Security Council for its continued engagement and support for the peace process, stability, development in our country.
We also thank the Secretary General, the Undersecretary General Lacroix, Executive Director SEMA, and the Civil Society representative. Lacroix, I cannot say enough, with as much trips you've taken to South Sudan and as much conversation you've had with our government officials. We appreciate you, and we know that the peace operation is going through critical junction at the moment, but with all of our support, we will continue to overcome them. The government of South Sudan reaffirms its unwavering commitment to the full implementation of the revitalized peace agreement of the conflict in the Republic of South Sudan. Despite the numerous challenges in which all of you here have mentioned, the revitalized peace agreement remains the only way out of the transition and the only way into stability in South Sudan. We remain steadfast in pursuing peace, reconciliation, and institutional reform of our government so that we could complete this transitional period, including the unification of armed forces, judicial reform, and the establishment of key transitional institutions. Mr. President, the recent administrative changes within the government structure has been carried out in accordance with South Sudan's sovereign, prerogative, and national laws. These adjustments are intended to enhance efficiency, promote accountability, and ensure stability during the transition. We categorically reject any criticization of these measures as undermining the peace process. Rather, they are part of the ongoing efforts to strengthen governance and promote inclusivity at all levels. The government of South Sudan remains committed to maintaining the permanent ceasefire and reiterate that the government does not condone attacks against humanitarian workers or UN personnel. We call upon the signatories to the peace process and the peace agreement to exercise restraint and refrain from inflammatory actions and re-engage constructively through the mechanism established under the RXS that we see as the only way out of this transitional period and into stable nation. Individuals that have been charged or are being in the process of the courts are not to take away from the continuation of the revitalized peace agreement. The government recognizes the magnitude of the humanitarian challenges facing our nation. The effects of climate change, the regional instability, and the conflict in the neighboring Sudan, to mention a few, continue to hinder our situation in the country. But we continue to welcome as many humanitarians as we can. And with the limited resources we've had, we've welcomed everybody from Sudan and have opened our borders and have remained very neutral in the crisis in Sudan. And we intend to continue to do so. We condemn any attacks on humanitarian workers and emphasize that perpetrators of such acts will be held accountable under the South Sudanese laws. The government of South Sudan reaffirms its dedication to advancing women's participation in the national government and the state government. While the 35% representation targets under the RXS has not been yet fully achieved in all of our levels of our government, concrete steps have been taken into improving inclusivity, including through the appointments of state and national levels by strengthening gender-sensitive policies. We have 2 vice presidents that are females, and we have 41 representation of females in the cabinet. Mr. President, South Sudan remains committed to partnering with the United Nations and appreciates the continued presence and support of UNMISS. We take note of the current financial constraints affecting peacekeeping operations and urge that any adjustment to UNMISS structure or presence carried out in close consultations with the government of South Sudan and in the manner that preserves the nation's ability to fulfill its mandate. We also reiterate the importance of mutual respect of the Status Forces Agreement and the sovereignty of South Sudan. The challenges, the government will continue to engage with UNMISS leadership to resolve any operational challenges through constructive dialogue. For the start, when the government suggested the 17 points to UNMISS to remain, and for the UNMISS to remain in the 3 capitals of Juba, Malakal, and Wau, this was meant in good faith and for the stability in mind. It was not in any way a condition for UNMISS to continue its work.
Mr. President, we understand that South Sudan stands today at a critical juncture. We are determined not to return to conflict, but to move forward towards a lasting peace and unity and development. We therefore call on our regional and international partners to continue their support. We understand that this has been a very long process, but as we always say, peace is never a race that will be ending, but it's a process that will continue. And with all of your support here at the UN and with the African Union and with the IGAD, we continue to appreciate every step that have been taken, every visit that has been taken to South Sudan, and every phone call that has been made. Let us work together to ensure that South Sudan's transitional period concludes in peace, stability, and a democratic renewal in the interests of the people of South Sudan and the broader region. This is the Dawn Show on iRadio. Wake up, get information, get education, get everything that you need on iRadio. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. احنا سمعنا هناك من السفيرة سيسيليا أدينغ، وهي طبعا ممثلة بتاع جنوب السودان لدى الأمم المتحدة، وهي بتتكلم في الاجتماع اللي كان أول امبارح بتاع مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عن عدة نقاط عن الالتزام بتاع جنوب السودان لتنفيذ اتفاقية السلام المنشط، وإنه المحاكمة الماشي للأفراد في المحكمة الخاصة ما ممكن يعرقل أو ما بيعرقل اتفاقية السلام المنشط. وهي تكلمت عن النداء بتاع جنوب السودان للمجتمع الدولي الإيجاد والاتحاد الأفريقي لدعم بتاع جنوب السودان لمواصلة بتاع اتفاقية السلام إنه يستمر بطريقة كويس. وقبله إحنا سمعنا من ممثلة بتاع الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي البين هولدر أو أمريكا بتاع جنوب السودان في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة. نمشي لفاصل بسيط ومنه حنجي نرفع المكالمات. In 2025, South Sudan is writing a new chapter in its economic story. Monthly revenue collections by the South Sudan Revenue Authority have reached an impressive 130 billion South Sudanese pounds. This success is powered by digitization, a nationwide e-government program launched in 2021 that modernized public services, strengthened data systems, and made revenue collection faster, safer, and more transparent. Today, corruption leakages are shrinking, efficiency is rising, and every digital transaction moves our nation closer to stability and shared prosperity. The South Sudan Revenue Authority calls on all government bodies, development partners, and citizens to accelerate the move toward full digitization. Together, through digital transformation and cooperation, South Sudan will move forward stronger, transparent, and united for progress. South Sudan Revenue Authority, digitizing revenue, driving development. This is iRadio, your eye on South Sudan. مرحبا بك مرة ثانية مستمع راديو في كل مكان. الوقت اللي فيه نرفع المكالمات على راديو. نعم تفضل. بالفعل اي راديو يمكن في السودان لانه دائما انت تجيب لنا مواضيع حساسه. الموضوع ده حساس بالمناسبه لانه ده بيدل بالمستقبل بتاع جنوب السودان. سيبنا طبعا من الممثل بتاع الامم المتحده في جنوب السودان تقريره حقيقه يا أكيلة. تعرف خط بتاعنا كجنوبيين كله في اللي هو فيدراليز بيس اجريمنت سلام على النشأة ده خط بتاعنا كلنا كجنوبيين. فاحنا دائما قلنا كورة للحكومه ان كلين نفسوا اتفاقيه سلام المناشد ده على ارض الواقع ما بس بكاسو مفاتن. اكيد فايتلو كرانت التنفيذ بتاع اتفاقيه سلام كم في المية؟ يعني حاجه زي 15% ولا كان كتير مثل 20%، لكن 80% لحد هسه ما تم تنفيذه. بين الترتيبات الامنيه ما تم تنفيذه. بين بتاع الدستور دائم ما تم تنفيذه. بين بتاع شنو حاجات كتير ما تم تنفيذها كده. عشان كده انا كان بجيب مع كلام بتاع الممثل العام بتاع الامم المتحده ده كلامه حقيقه. الشريك الوحيد الاكبر شريك في اتفاقيه السلام القائد ابو هندسه ملتجس. بعدين حتى في حركه شعبيه او في
حركه شعبيه بتاع معارضه ده في ناس نفوذهم عالي. مين اللي عنده دكتور ريم مشار ده؟ فكلامه حقيقه. حتى يعني مساعدات بتاع يومنتيريا ده للمواطنين بيتنا بيشيلوا ضرائب من منظمات دل. وهو كمان ذكر حاجه مهمه، قال انه الاسلام بقى اكثر دوله على مستوى العالم بما يخص الناس اللي يساعدوا الناس بالذات في مواضيع بتاع يومنتيريا ده معناه غير سلام بلد يعني كده عشان الاقتصاد بيكون كويس غير سلام. حتى لما بينوا امريكا ساعد جنوب السودان باكثر من 9 مليون دولار. حتى هو كمان يعني اتكلم في كلام بتاع قروض بتاع بترول قريب كم 20 بليون قروض كله فات وين يعني كده فات في جيوب بتاع ناس. شفت كيف؟ عشان كده بالمناسبه ده يا رئيس الجمهوريه انه في طريقه كلمه عاطفه ولا بجد كده يعني. انا دار كلهم كمواطن جنوبي كل يعملوا عافي عام لاي زول عمل حاجه بتال لسالة بتاع الحكومه بتاعها مين بتال لتنسيق اتفاق السلام بس. كانوا اسير المجر دي برجع السلمه بتاعنا كشعب برجع الشقه بتاع احزاب ده كله في مكان واحد بدأ نمشي للتنسيق بتاع الاتفاقيه. انا سنتين الجاي نمشي لانتخابات دي او ميلاد رئيس الجمهوريه. شكرا. alright شكرا. ده تعليق بتاعت مكالمة تاني، وده كان بيجي من المتصل، وده طبعا هناك في موضوع بتاعت الوضع أو الموقف اللي فيه الدكتور رياض مشار. هو بينادي من أجل إيفاء من قبل رئيس الجمهورية. سليمان من حيتراوى راديو. إيمانويل جي وكيله. نعم كشوك. شكرا لك كثير. إيمانويل أشكر مجلس الأمن وطبعا كل ما يقعدوا ويتكلم عن جنوب السودان إيمانويل بتاعنا بمشي يدافع يعني كلام بس في الورقة وبس بقرأ من مجلس الأمن هناك. الوضع في جنوب السودان إيمانويل الوضع يعني الخطاب بتاع المندوب حقنا ما الوضع ماشي في جنوب السودان ما بتطابق. فبنتمنى خليه يكون في التطابق. إذا كان مندوب حقنا بيدافع إنه نحن ماشيين مع اتفاقية السلام، خليه اتفاقية السلام يكون موجود في أرض الواقع هنا في جنوب السودان. يبقى احنا دايرين يكون في إرادة سياسية بين السياسيين. موضوع بتاع المحكمة بقى عاجز حتى الآن. محكمة اللي هو الاتفاقية موقوف ما في خطوة كله يعني لا ترتيبات أمنية لا دستور لا تعداد سكاني ولا في شغالة كويس. وده كله واقف هنا الموضوع بتاع المحكمة. إذا كان الموضوع بتاع المحكمة عاقد قدام الناس لا خلي جنوب السودان خلي الرئيس يتخلى عن المحكمة كويس. دكتور مشارع فيكو يرجعوا في الوار بتاعهم كويس. يعمل نداء لكل القواد الموجود في القطاعات ديل يوقف وقفة الغنار يعمل وقفة الغنار كل جانبين. دور ده مهما قلنا انه في الدفع الاول يدخل يوزعهم يجي الدفع الثاني يخش المراكز ودور ده يعمل دستور ونمشي الانتخابات. لكن ما يكون بس من دور بنا في مجلس في الامن الدولي كل يوم احنا ماشيين مع اتفاقية سلام. هنا في جنوب السودان ما في اتفاقية سلام. في مشاكل بس يعني في ضرب وفي الجيش متعرف ماشي وين وفي ناس قاعدين يشغلوا بعض في كمان على الطرق وفي ضرب على المنظمات وما في تحرك كويس ما في حريه حاجات زي دي. نتمنى انه من ضمن هذا ما يكون بس يعني كلامه بس ورق في مجلس الامن يكون يعني موضوع واقف قدامين جنوب السودان يكون في حلول يعني في مساعده لجنوب السودان. لكن من ضمن هذا بيكون يعني يمشي يجاوب احنا جاهزين ونحن شغالين في اتفاقيه سلام واقف. اتفاقيه سلام ما شغال كويس. ده اتفاقيه سلام يشتغل ما يكون يعني دفاع بس في الامن وما في شغل في جنوب السودان. شكرا. alright شكرا لك. كشوك بيقدم تعليقه برضه راديو. Emmanuel, good morning. Yes, good morning, David Magog. My brother, the one who made presentation should not be blamed because he was sent. And you know when you are sent by your boss, there is something in public service say that your boss first. In case of anything, you don't say negative thing. But let us talk about inside South Sudan. Why are we making presentation and we don't want to make implementation? Is it good like this for this country to remain in confusion so that all the citizens are suffering? Or are we supposed to be correct? This is supposed to be a big question to all South Sudanese, no matter you are in leadership or you are not in the leadership. As a citizen concerned in this country, we would like our president to look into the problem of South Sudan critically. Either to summarize the agreement, to finalize it, and people go for election, or he cancel it. Because we have seen now, there is something say that war is better than bad peace.
We don't see the progress that is going ahead. Now, Dr. Yak is being arrested and is in the court, and not IO. IO is not arrested. It is a political party like other political parties. And there was somebody who was called Parkwal. He said that he will take the IO ahead with the peace agreement for implementation. We don't see now the activities. People are really standing without working. Are all political parties arrested? Are all the political parties taken to the court? Or those who are working there are partners of the agreement are not being arrested and are not taken to the court? Why are they not moving ahead? When the problem finishes then the people will just get the progress going and people will go for election. But all the people have stand now and they are making this court as a project. The people are just standing behind it. All the people are waiting for the court and they don't want to work. They don't want to implement the agreement, including those who are in leadership. And they are not giving service to the citizens. That they are only waiting until the court will be finalized. And we don't know when this court is going to finish. So my request to the leadership, especially the president, should have to look into the condition of people of South Sudan, not the condition of the agreement, not the condition of the politician. People of South Sudan are finishing. They are dying of hunger. They are dying of diseases. Their children are not going to schools. And you promised us that for the time of 21 years, you say that when South Sudan got independent, we will bring down to the people. We will compensate you with the school and hospitals. We will bring all the roads. Everything all the needs that are needed by the citizen will be brought to you. Where are they now? We, the citizens, are still looking for this. Thank you. All right, thank you. رسالة برضو جاي هناك من ديفيد ماجوغ اي راديو. Emmanuel Joseph Akile صباح الخير مرة ثانية. صباح النور عايزك. بصراحة كل ما حدث في مجلس الأمن الدولي كويس ما يختص عن جنوب السودان عبارة عن كل كويشن مال. جنوب السودان ما لاقي ولا طعام بتاعت السلام ولا طعام بتاعت الاستقرار ولا طعام بتاعت التنمية. ده منو الحسي حاليا بيعترف على أساس إنه جنوب السودان ماشي في وعام. جنوب السودان ماشي في استقرار. جنوب السودان ماشي في السلام. كويس؟ أني هنا بصراحة القاعدين في دولة بتاعتنا جنوب السودان الما حبينا نطلع من الأرض ده ولا شبر كويس قاعدين يتحمل. يا ريت يا ريت يا ريت سيد الرئيس بتاعتنا أسمع لصوت الأغلب بتاعت الشعب. أني هنا ما دارين منك أي حاجة ولا دارين منك دولار كويس ولا دارين منك عشان ما تأكل لنا أو تجيب الأكل للشعب بتأكل من بيت لبيت. أني دارين لازم توفر الأمن كويس. لازم ده البيئة يكون ملائم للمواطن بتاع جنوب السودان. المواطن اللي لما يدوق يفرح ويبتسم ويضحك ده هو الملامة الكويسة للشعب أو للدولة بتاعت جنوب السودان. حتى خارجيا بيقولوا إنه الدولة ده هو ماشي في أعمال. أنا كمان بطلب منه هو لازم يتخلى عن السياسيين السماسرة البداية هم السياسيين لكن هم سماسرة في السياسة. الليلة بكرة الليلة كده وتلقاه بكرة كده الليلة أزرق وبكرة تلقاه أحمر بعده أبيض وبعده أسود كويس. الناس منا من استقرار في الساحة السياسية بين ما سياسيين كويس. الشعب بتاعك هم دارين خدمات بتاعهم بس. إذا كان الخدمات دي ده هو المطلوب حاليا. ما يحدث إنه كما يذكر ويقال إنه ما حدث في محكمة بتاع الدكتور رياض مشار أننا ما بنقول ده من ده جاء من الفراغ كويس. إنما ده أغلاء المدبرين كويس عاوزين إنه الدولة ده لازم يكون في تحقيق. الدولة لازم يكون في صراع. الدولة لازم يكون في مشاكل وفي نائب وفي قتال عشان ما هم يحققوا مصالحهم الخاصة. لكن اليوم كويس بنشوف إنه في ملامح إنه هؤلاء الذين حفروا حفرة لإخوانهم هم وقعوا فيه كما يذكر ويقال من حفر حفرة لأخيه وقع فيه. أنا بطلب إنه السلام ده هو موجود. السلام لما يكون موجود ده كيف كويس؟ إذا كان البرتقال ده قسموه بطريقة صحيحة أنت شلت حقك أنا شلت حقي وده شال حقه بطريقة صح كل زول بيعرف أكل. لكن إذا كان الليل أنا باكل أنت ما بتاكل أنت بتاكل أنا ما باكل ده حيكون في شنو؟ هل بيكون ده وحدة؟ هل بيكون في سلام؟ هل بيكون ده استقرار التام في أنفس؟ بيكون ما في. شعب معاني أنقذوا الشعب ده من المعاناة الفوق عشان ما هنا الولايات المتحدة حيقدر يجيب معنا برغم التحديات وظروف الحياة كما هو وقف حاليا مع نيجيريا. أنا هنا قاعدين نشوف حاليا عبر الميديا وأجهزة الإعلامية الأخرى. شكرا.
alright شكرا لك ايزاك برضو بقدم تعليقه في اي راديو. Morning, Emmanuel. Yes, good morning. It's blinding now. Gang, welcome. Thank you. I think Emmanuel agreement is actually political will. And this is what is already been put from the beginning, and this was been a call from the beginning of the signing of agreement. Actually, we have already surrendered our hope. Our hope for agreement, we have already surrendered it because we have realized the leadership, the country leadership is not willing to implement the agreement in accordance with the letter and spirit and according with the will of the people of South Sudan. So they are only playing his own game over the agreement for achieving his own wishes and will. As the international community that is still calling for implementation of agreement, I don't know, have not seen the chaos happening in the government? This chaos happening, changing the government official on daily basis. Every week you can see a new decrease coming out. Every week, decrease every week. And you have seen now even the only position now is the president position. A president position, the only position, there's nobody who will decrease that position. But if there would have been this, meaning even it would have been happened, maybe after about 1 month we will have a new president. So the country is totally in mess. And this mess is everywhere in the security sector, security general change on daily basis. Everywhere in the economy sector, means of finance, the key, the tangible institutions, the institutions supposed to implement the agreement are not stable. Because you cannot implement the agreement without money. And that money is need a budget. And the budget is supposed to be looked after and lobbied for by Minister of Finance and Central Bank. And they are not stable. So after 2 months, 1 month, new minister, new governor. So all this mess in government, inside the ruling party, is actually a signatory to agreement. We're supposed to implement the agreement with the opposition party. It is not stable. So we are seeing that even those who have signed the agreement, who have negotiated the agreement, they are already out of the government. The lack of building nearly have even formed his own parties. These are the people who have negotiated this agreement and they have signed it. Where are they now? Who do we think will come to implement this agreement? In many cases, people who have lobbied from US, they came abroad, they just entered the government, they know nothing. They are just there to implement individual interests. The interests of people who have lobbied them in to the governments and make them appointed to those ministries. Right. For me, I am one of the citizens who have lost hope for agreement, and I'm urging South Sudan citizens to remain standing, waiting for 2026 election. That is the only hope for us, so that we see what will be the results, or are they going to attend it again, or what else are they going to do with this game they're playing now. But we have to wait later. That is why it comes to playing these games, the games of money, the game of positions, until 2026 get them still playing. I will catch them playing. Thank you. All right, thank you, Ding. Thank you for your contribution and for your view as well. Bring us about 15 minutes to the top of the hour. Let's go for this short break and let's run away actually from politics. We talk about economy and investment or business. We'll be talking about Gamma Arabic. راديو لأخبار الموزون اللي تكون بيتم فوقه من كل جنوب السودان ومن برا جنوب السودان. أسمع تكون لأي راديو أنا تكون في جنوب السودان. This is iRadio, your eye on South Sudan. ربع ساعة برأس الساعة نواصل ونمشي للفقرة الأخير من برنامج الدون في صباح اليوم، وده طبعا في نقاش بتاعنا في عدة من القضايا. Now let's talk about authorities in Rang County
and they have called on investors and also companies to invest in gum Arabic production as they launch the second phase of the initiative in Jalhak Payam on Monday. Now, Jalhak Payam, located in Upper Nile State, is known for its rich reserves of that is hashab and acacia trees, making it one of the most productive areas along Africa's gum Arabic belt. Now, expanding the project, according to gum Arabic farmers, will position Reng as a leading herb for gum Arabic in the region. Now, Deputy Chairperson of the gum Arabic Union, that is Akile J, is now appealing to interested companies to fund the project, saying they are essential for increasing production this year after last year's output decline due to limited financial support. نسمع له لحكيم تكلم نيابة عن اتحاد بتاع الناس بتاع الصمغ العربي في أعالي النيل. احنا كاتحاد الصمغ العربي احنا عارفين المشكلة اللي بتواجه المنتج والمنتجين لحد الآن ما يملكوا ما يدخلوا به، فبنناشد كل شركات أصحاب الشان اللي يجي يلحقوا لتمويل، وفي وقت الضيق إذا أمكن إنه قدروا جونا بعد 15 يوم بيكونوا لحقوا فترة بتاع التمويل، وده يمكن يكون أحسن منطقة أو أول منطقة في جنوب السودان في إنتاج بتاع الصمغ العربي اللي هو جلحاق. إذا فوتنا الموسم تاني ما بنقدر إن إحنا نصدر الصمغ. الكلام ده بنقوله للشركات، مش الشركات المشتري، الشركات اللي بتمول أهم من الزول الجاي يشتري، لأنه أنت لما تمول بتكون جهزت كمية الصمغ اللي نحن دايرينه في الفترة بتاع السنة ده. السنة الماضية التمويل كان بسيط والنسبة بتاع إنتاج أصبح بسيط، فبرضو بنناشد وبنكرر لكل الشركات أن يصلوا في فترة بتاع قبل 15 يوم. Right, now let's also listen to Reng County Commissioner Ding Deng Luet, who assured potential investors of the high quality of gum Arabic produced in the area, describing it as among the finest or the best in Africa. And of course, indeed, according to him. الغابة الوراي ده كله ده شجر بتاع الحشاب اللي بيجي منه الصمغ، بنسميه الصمغ العربي. والصمغ ده بيخش في إنتاج بتاع حاجات كتيرة، بيخش في إنتاج بتاع القزاز، بيخش في إنتاج بتاع الأدوية، بيخش في إنتاج بتاع حاجات كتيرة. لده بدي الصمغ أهمية كبيرة كمورد اقتصادي على مستوى بتاع العالم. دارين نقول لكل الممولين إنه الموسم جاهز والمنتجين جاهزين بالجنين بتاعهم، وكل العمال بتاع الطاق موجودين. اللي مطلوب إنه شركات تستعجل شوية عشان تجي تدعم المنتج عشان الموسم يكون موسم مبشر. برضو دارين نأكدوا لحكومة بتاع الولاية وحكومة الجنوب والعالم كله، دارين نأكد لهم إنه الصمغ بتاعنا بتاع مقاطعة الرنج هنا ده من أجود أنواع الصمغ على مستوى بتاع إفريقيا، وهي كان بيتم تصديره عبر السودان، وحتى تاريخ اللحظة برضو قاعدين نصدر عبر السودان. وأي دولة إفريقية راغبة في الصمغ أن إحنا برضو جاهزين كحكومة بتاع مقاطعة وحكومة ولاية وحكومة القومية في إنه نفتح أبواب بتاع استثمار وتصدير مع أي دولة من الدول الراغبة في إنها تشتغل في مجال بتاع الصمغ. نعم، وهناك احنا برضو سمعنا في الجزء الثاني وهذا طبعا
من محافظ بتاع مقاطعة رنج دينج دينج لوت اللي هو بيتكلم برضو بينادي المستثمرين المحتملين انه يعملوا استثمار في جودة بتاع الصمغ العربي المنتج في المنطقة، وبيصف اياه بانه من بين الافضل في افريقيا. بيجيبنا ل 9 دقائق لرأس الساعة، الوقت اللي فيه نرفع المكالمات. اهمية بتاع الاهتمام بموضوع بتاع الصمغ العربي وده او الصمغ عامة، وده هنا في جنوب السودان وبالتحديد في اعلى النيل. راديو راديو أكيد. Emmanuel J Akile. نعم. إيه سنة تمام. نعم، منو معنا؟ جماعة لقمة من واو. تفضل. إيه سنة تمام. كويسين، تفضل طوالي. لا إنه كويس البرنامج سمع. معلش فقدناك في الخط، لو اتصل علينا ثاني. راديو. Emmanuel J Akile. نعم. سلمان. تفضل. Emmanuel ده الدكسة بتاع الحكومة بتاعنا. تعرف السمك العربي ده من أهم موارد اللي بيجيب لنا اقتصاد، بيجيب لنا دولار في البلد. تدخل في صناعة بتاع حاجات كتير، دواء، مشروبات الغازية، صناعة بتاع ترابيس وحاجات كتير خالص. لكن المشكلة الحكومة بتاعنا زاد عنده اختلاف. I was remember some years back برلمان بتاعنا اختلفوا بالكلام بتاع اسم. في كلام يقول ينادي السمك الأفريقي، في كلام يقول ينادي السمك العربي. لكن طبعا في السوق العالمي الدولة او اسم بتاع السمك العربي ده دائما هذا يشتغل، لان السودان من اكبر دوله مصدر للسمك العربي. 90% من سمك العربي ده ماشي من ساعه السودان المعروف. السودان اصلا بلد نمبر 1 ده هو يشيل من ساعه السودان هنا. كيف ليه الحكومه ما قدر عشان يعمل تطور في السمك العربي ده عشان يشيلوه بره باسم بيتنا بتاع ساعه السودان، هذا يجيب لنا عمله صعبه. كده يتخيل جرن براو عندنا السمك العربي في سنترال كوتورا هنا، في السيركل الاستواء في سمك العربي، في مناطق بتاع السودان دي اغلبيه في سمك العربي فيه. كان الحكومه تطور مناعه موجود بتاع بترول، موجود بتاع دولار، ده بيكون ما في. فمن هنا انا ناشط حكومه وشركات زي ما حكومه بتاع مقاطعه عمل لونشنج يوم الاثنين اللي فات ده، انا اقدر اقول الحكومه كده يدعم وكده الشركات برضه يدعم عشان يجيب لنا عمله صعبه في ذاك الدوله بتاعنا بتاع السودان. ده ممكن يعاون مشاركه بتاعي. ثانك يو. شكرا لك سليمان. راديو. Good morning. Yes. This is Jane, welcome. تفضل. Yeah, I think this government is one of the most valuable national resource. That is also need even the central bank to trade on it. You know, if the trade in this is like trading in gold and will help bring money and it helps, export. So the only thing we need to do is that government need to be stable so that they start exploiting the national resources and able to develop the country. So our worry is this thing of instability of the government. That is the only worry. But we are capable as a nation to exploit our resources, and we are actually capable to compete in international market. Another thing is that such good resources need the country to make sure that they train young people, entrepreneurs, and to make sure that they are able to trade them and able to export them and able to use them. So it's only depend on how interventions of Ministry of Agriculture and the government to make sure that this such a good and valuable natural resources are actually exploited by the citizens themselves. Because what I am seeing in South Sudan, we are seeing foreign companies are the one actually given opportunity and they are the one actually benefiting the most. So we are aging for training of the nationally, especially national companies, but to build them and make sure that they're able to do the work by themselves. All right. So that the country benefits. Thank you. All right. Thank you. Thank you, Jing. Radio. Yes, let's continue to pick a few calls, maybe one or two, before we can actually wind up our conversation for today and we cross to the news desk. Radio? Manuel, good morning. Yes, good morning, Magog. Welcome, David. My brother, when we talk about the issue of this natural resource that we have in the country, we need attention from our politicians to have political will.
Because when the country has peace, very many natural resources will be enjoyed in the country. Because we have many of them, but if we don't have security, if we don't have political will, if we don't accept our country, all these natural resources we have, we will not benefit from it because they are under the ground and they need attention. They need peaceful mind so that people think of how to bring them out to be given to the citizens. But if you can assume that we have gold, we have uranium, we have silver, we have whatever in South Sudan, and we are not using it, so how will they help people of South Sudan? What we need from our leadership, we need support the investors now or that plan of the government of Ring local government. They must be supported so that they just employ the youth. Then they make progress with the plan that they are doing, and then the government must have to come up with a different ideology of mining so that the people of South Sudan will get employment. Youth must be trained, and then the development will just go ahead. But what we need peaceful mind plus political will. Present of this country will make progress. Thank you. All right, thank you, David Magog. I radio. Yes. صباح الخير. صباح النور، منو معنا؟ أكون بقول من واو. تفضل طوالي. المسألة مش محكمة ومسألة مش رياق وكده. المحكمة المفروض تستمر لا بنتكلم في موضوع الصمغ العربي، ما نتكلم في موضوع محكمة. أكون الصمغ العربي يعني. نعم أكون الصمغ العربي. alright معليش فقدنا أكون من مدينة واو في الخط. ممكن ترجع وتتصل علينا تاني. نرفع مكالمة أخير. راديو. هلو راديو. alright معليش فقدناك في الخط. Let's leave it there for today. We've come to the end of the Dawn edition. Join us again tomorrow at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and beyond the borders. Up next, news in Arabic. On behalf of the Dawn team, William Katrawa, Awan Moses, and Diko Di Andrew, this has been Emmanuel Joseph Akile. Have a great day and good day. Stay safe, stay blessed. Let's meet again tomorrow.